So, مساء الخير عليكم. We're going to continue the lecture إن شاء الله. أخذنا المرة اللي فاتت هي diagnosis of the patient and we're going to continue with the treatment planning. So once the correct diagnosis has been made, then treatment planning is done. So أنا ما بقدر أعمل أي treatment planning unless أعرف البيشنت ده هل عنده gingivitis or periodontitis. Okay. وما بقدر أعمل أي treatment زي ما قلنا تاني إلا يكون عندي treatment plan صح. So an accurate treatment plan needs to be formulated before initiation of treatment. So إحنا ماشيين بالدور diagnosis, treatment planning, then treating the patient. So the goals of treatment plan are to eliminate and control etiologic and predisposing factors of disease and to prevent recurrence of disease. ده أهم goal بالنسبة لي. المفروض تكون خطة في راسي إنه أنا أعمل treatment plan عشان I want to eliminate this plaque or this disease that I have. Treatment planning provides an opportunity to explain problems and treatment goals to the patient. أنا اللي بكون مثلا قاعدة مع البيشنت بقول له والله أنا هعمل لك treatment plan الأولى هنشيل البلاك and then المفروض نعمل surgery. So the procedures دي المفروض تكون مرتبة. ما أدخل العيادة وأقول له والله أنا هعمل طلب سكيلينج وأمشي بيتك. No. أنا عندي treatment plan. You have to show the patient what are you going to do for him. So في حاجة اسمها phase of treatment planning دي احنا عندنا في البريو. It's divided into 4 main phases. في واحدة قبل الفيز four phases اسمها preliminary phase. This is incorporating immediate treatment needs. يعني مثلا البيشنت يعني له بأي حاجة emergent أنا حامله قبل ما أعمل phases of periodontal treatment of periodontal patients. So treatment sequencing begin with preliminary phase which is immediate treatment needs and followed by phase 1 in the اسم تاني etiologic treatment. Phase 2 it's called surgical, phase 3 restorative and phase 4 maintenance treatment. So أي patient هيجيني هدخله أول حاجة في preliminary phase. Does he need any emergent treatment or not? Okay. Treatment of emergencies, dental or periapical. لو مثلا عندي abscesses on pain أكيد ما هقول له هعمل لك scaling. هعمل له أول حاجة التريتمنت اللي هو I'm going to treat the cause that he has first. بعد ذاك أقوم أعمل له scaling or planning الحاجة اللي أنا عايز أعمله. طيب. What is the purpose of this preliminary phase اللي هي بنسميها emergent phase? It's to bring all emergency and other critical situations under control. I have to control this disease first. أي حاجة عندي like extraction of hopeless teeth, jack bay, أي crown مكسور أو prosthetic appliance مكسور هو جاي بالكوز ده أول حاجة. أنا أعمل له الحاجة اللي هو عايزها أول and then to explain other treatment plans that come to do for him. Okay? So the first phase in periodontal or in periodontology بيسموه non-surgical phase. I'm not going to تدخل البيشنت في أي surgery unless أعمله حاجة اسمها non-surgical phase. It's referred by other names. بنسميها initial therapy, بنسميها non-surgical periodontal therapy, cause-related therapy, etiotrophic phase of therapy. طيب. Phase 1 therapy is the first procedure in periodontal treatment. خلاص أنا عملت emergent treatment plan على حمله البيشنت الأولى دي هدخله في phase 1 therapy. دي أول periodontal treatment procedure. Why do you do it? What's the objective of this phase 1? اللي هي شنو? To eliminate the microbial etiology and the factors that contribute to gingival and periodontal disease. لما نقول كلمة elimination معناها أنا أشيل شنو؟ أشيل البلاك أو الكالكولس عشان أشيل الكوز. تمام؟ and to return the dentition to a state of health and comfort. أنا عايز أريح العيان. This is the objective of phase 1. طيب. هنا أنا عندي حاجة اسمها putting the patient management of contributing local factors including the following therapies. همشي بالدور. هعمل حاجة اسمها plaque control. What is plaque control? Plaque control دي معنى أن أنا أعمل scaling and root planning للpatient. لا. Plaque control is to do brushing techniques for the patient, to explain how you're going to brush your teeth, كيف تعامل أسنانك كويس، كيف تشتغل تشوف أسنانك, how to check with the dental floss. دي كلها اسمها plaque control. Then I'm going to do the diet control. معناته to ask the patient شنو؟ هعمل diet counseling, asking about what you take, intaking of the patient, بتاكل شنو، تشرب شنو. This is diet control. After that هعمل حاجة اسمها scaling and root planning. So I'm going to explain the treatment plan for the patient وده اللي أنا هعمله. Scaling and root planning is part of phase 1 therapy. Then correction of or replacement of poorly fitting restorations and prosthetic devices. يعني مثلا عندي filling واقعة. Okay? So this patient is on pain. من class 2 let's say filling.
حاعملها له، ما حقول والله سوري ما حاعملك. تمام. restoration of carious lesions, this is as part of phase 1. حعمل minor orthodontic tooth movements، عايزة مثلا عنده appliance ده أعمل له أشتغل له، هشتغل له فيه، هعمل له minor movement. ما هعمل fixed appliance، ممكن أعمل removable appliances. provisional splinting، جايك مثلا بmobility of teeth، ما هو والله لا انتظر لما أعملك في phase 2 phase 3، لا I'm going to do it في phase 1. treatment of occlusal trauma، وده لكشر بلاه كبير جديد عن occlusal أو trauma from occlusion. and the possible use of antimicrobial agents as well. تمام. So going next to دي كلها phase 1. تمام. after scaling, root planning and so زي ما احنا قلنا هنعمل occlusal trauma as well and the possible use of antimicrobial agents. لو البيشنت محتاج لأي antimicrobial agent، أي antibiotics هديها له phase 1. So these are all points in phase 1 therapy. أنا ما هقول لك هنعملها كلها phase 1، لا ممكن نعمل جزء، ممكن نعمل لو patient جاي ب correction of replacement of restorations هعمل له، عايز تعمل له minor orthodontic treatment هعمل له. يعني دي ما كل نقاط هعملها لازم أعملها، لكن plaque control with diet control with scaling and root planning, this is a must in phase 1 therapy. Okay? So after scaling, root planning, and other phase 1 procedures, the periodontal tissues require approximately 4 to 6 weeks to heal sufficiently to be propped accurately. يعني أنا جاني patient في العيادة الليلة اشتغلت له scaling root planning، ما أجي بعد أسبوع أقول له والله تعالى عشان to check your gingiva. Nothing will happen لأنه ما يحصل healing للepithelium ولا connective tissue. So this patient needs at least 4 to 6 weeks to heal, to be propped again, to check this patient is هل gingival area حصل لها reduction، هل البون لوس وقف ولا لا. دي كلها حاجات ما بقدر احددها الا بعد 6 weeks من البيشنت يجيني تاني. اوكي. دي بنسميها pre evaluation phase. يعني انا عندي اول حاجه phase 1 therapy، بعدها حاجه اسمها re evaluation هي بعد 4 to 6 weeks للبيشنت. طيب phase 2 therapy دي بسموها surgical phase. If the patient needs any periodontal surgery including placement of implants، عايز اعمل له والله patient ده يعني بريسيشن زي كده، قلنا البيشنت عنده hypersensitivity في الدايجنوزس، لو انا عايز اعمل له surgery هدخله في phase 2 therapy اللي هي في other treatments of recession. If the patient needs any endodontic therapy ما هقول اللي هي ال RCT، لا surgically في ال endodontic department هقوم ادخله في surgical phase as well. Okay. Phase 3 therapy is called the restorative phase. يبقى أنا في phase 1 yes I performed or I did the restorations. ممكن تكون minor restorations، ممكن تكون small care season that he's comparing from like class 2 في embedded food أو food impaction misery between the 4 and 5 let's say. So أنا في الحتة دي أنا عايز أعمل له restoration عشان يحصل له inflammation. زي ما إحنا عارفين إنه في class 2 restorations تقريبا class 2 caries بيكون في الكارث قريب للجنجبة. فبasically this patient needs to be treated before أعمل scaling and root planning عشان ما يحصل inflammation more inflammation. So phase 3 therapy في final restorations I can do the fixed and removable prosthodontics as well and orthodontic treatment. يعني ممكن أعمل fixed appliance. I cannot do a fixed appliance for the patient unless there is no inflammation في الاريا. يعني أول حاجة أشيل inflammation، أشيل plaque والcalculus and then أدخل البيشنت في phase 3 أعمل له ortho if I want. Okay. Last phase is called the maintenance phase. After phase 1 therapy is completed, patients are placed on a schedule of periodic recall visits for maintenance care to prevent recurrence of the disease. يعني ما ممكن أقول للبيشنت والله تعال في phase 1 أعمل لك scaling and then أنساه. A maintenance phase is a must. يعني ممكن أنا أنط من phase 1 ل phase 4 طوالي. If the patient does not need phase 2 surgery ولا عايز restoration طوالي من phase 1 ل phase 4. إنه نعمل شنو؟ Yes. هدخله phase 1 هعمله scaling with planning. Okay, reevaluation, you have to come after 4 to 6 weeks. So this phase is called supportive periodontal treatment اللي هي ال SPT. هيكون lecture about the SPT in details as well. And if you need any question, just ask me. Patients who are not maintained in a supervised recall program show obvious signs of recurrent periodontitis. يعني هيحصل شنو؟ البيشنت لما جاك في maintenance phase بعد 4 to 6 weeks أو بعد 3 months هيحصل له increased pocket depth
ممكن يحصل له bone loss، ممكن يحصل له tooth loss. The more often patients present for recommended supportive periodontal treatment, the less likely they are to lose their teeth. Okay. جاني patient after 4 to 6 weeks. قلنا دي شنو اسمها re-evaluation phase. عندي 3 months في maintenance phase، يعني patient هيجيني بعد 3 months. These are the maintenance intervals who are responsible for the long-term success of periodontal treatments. The interval between periodontal maintenance appointments is determined by the periodontal condition of the patient. يعني لو البيشنت جاني مثلا let's say بعد 3 months لقيت اوكي gingiva is healthy is fine، اوكي ما حجيبه بعد يومين ثلاثة، حجيبه تاني بعد 3 months. يعني أول سنة البيشنت ده هيجينا every 3 months for شنو for maintenance phase. To شنو to determine the periodontal condition and the plaque contour that the patient is able to attain and maintain. Most patients who have been treated for moderate to advanced periodontal disease, they require maintenance every 3 months. يمكن عندي الآية دي مهمة شديد. Okay, patient يعني بعد 4-6 أسابيع, fine, okay. Then 3-month intervals, he has to come again. The first year, every 3 months. تمام؟ طيب. Care must be taken not to instrument normal sites with shallow sulci, اللي هي sulcus, because studies have shown that repeated subgingival scaling and root planning is in initially normal periodontal sites result in significant loss of attachment. يعني أنا اللي عندي area أنت خلاص عندك الشارت قدامك. I have a chart I am examining the patient. لازم يكون عندي record خدتها للبيشنت ده. مش تقول والله اوكي انت عندك هنا 3 ملم هنا عندك 4 ملم. No, you have a chart in front of you, you know where the sites that has inflammation. ما اجي اعمل في الهيلثي اريا في الشالو سالكايز اجي اعمل لها شنو instrumentation بالبروب كده انا هاذي الاريا دي. So الستديز قال انه بيحصل significant loss of attachment. تمام. في حاجة اسمها antimicrobial agents اللي احنا بنقول ممكن تديه antibiotic أو antimicrobial agents or placement of site-specific antimicrobial devices is performed in maintenance patients with remaining pockets. يعني ممكن أعملها زي perio chip اللي هي زي مثلا فيها chlorhexidine chips بتحطوها جوا السلكاي أو you do irrigations of antimicrobial agents في الاريا عشان تقلل inflammation في الجنجفة. Okay, so كده عندي 4 phases. phase 1 phase 2 phase 3 phase 4 وممكن نمشي من phase 1 ل phase 4 طوالي ما إلا نعمل phase 2 أو phase 3 unless you need these. Okay, this is the treatment plan and these are the diagnosis of the patient اللي احنا خدناها قبل شوية. دي كل حاجات انتهينا منها. If you have any question, don't forget my 2 cases that I gave you and I'm waiting for the answer in the live sessions inshallah. And last but not least and finally, a negative mind will never give you a positive life. Dream big, work hard, stay focused, and surround yourself with good people. Expect nothing and appreciate everything, and stay positive. Thank you so much. Have a good day, inshallah. And hope to see you soon in the next presentation.